σε πρώτη εκτέλεση απόψε. Ο Πέανας της Κύπρου, καρτερούμε. Να φυσήσει ένας αέρας στον τον τόπο καμένος και ενθωρεί ποτέ μπροστά για να παίξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και προσπασιά. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο καμένος και χωρί ποτέ δροσιά για να παίξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και προσπασιά. Να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο τον καμένος και χωρί ποτέ δροσιά για να παίξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και προσπασιά. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο καμένος και χωρί ποτέ δροσιά για να παίξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και προσπασιά. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στου τον τόπο καμένος και χωρί ποτέ δροσιά για να παίξει καρτερούμε το φως κοινής της μέρας που να φέρει στον καθένα και δροσιά και προσπασιά. Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά. Θα αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα τον πατέρα, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές, μες στα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές. Μας τα λέγες, μα εμείς που να σκεφτούμε τα λόγια σου τα άγια, πως θα τα ξανακούμε. Εσύ καλά μας έδειχνες, μα εμείς που να το δούμε τα λόγια σου τα όνια πως θα έρθουν να μας βρούνε. Καλύτερα μια στο
μας έλεγες εσύ, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή, μας σκέπασε σιωπή. Που είσαι τώρα λίγα μου, να δεις και να δακρύσεις το γένος, την κατάντια του και ποιον να πρωτοφτύσεις. Που είσαι τώρα ρίγα μου, να'ρθείς και να φωτίσεις σε γένος πάλι ελεύθερο, να'ρθείς να ξαναζήσεις. Καλύτερα μιας ώρας μας έλεγες εσύ, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή, μας σκέπασε σιωπή. Εσένα σε σκοτώσανε μες της σκλαβιάς τους τείχους, μα της ψυχής σου αιώνια θα ακούμε τους στίχους. Καλύτερα μιας ώρας μας έλεγες εσύ, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή, μα εμάς 40 χρόνια μας σκέπασε σιωπή, μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Μας σκέπασε σιωπή. Παιδιά της αμοχώς του, της εναλίας γης. Τούτε που απογόνει του ευαγοραγεί, παιδιά της αμοχώς του, της εναλίας γης. Της αλασίας πόνη, της εγκομής πλαστή, όλοι μαζί θα έρθουμε ξανά σ' αυτή τη γη. Καρεπή, παιδιά της αμοχώς του, της εναλίας γης, της εγκομής εντόνια, της ασθηνόης ανθή, όλοι θα επιστρέψουμε πάλι σ' αυτή τη γη. Τώρα την πυγμή, η ελπίδα ακόμα ζει, ένα μήνυμα να πει,
μαζί θα χτίσουνε ξανά αυτή τη γη. Ευχαριστώ. Και τώρα για ομιλίες, σημαντικότατες. Ευχαριστούμε τον Νίκο Σαββίδη. Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Ευχαριστώ. 40 μαύρα χρόνια τουρκικής κατοχής. Απαιτούμε όλοι τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής. Turkish troops! Turkish settlers! What do we want? When do we want it? Μόρφου, Βαρόσι, Καρπάσι, Καραβάς. Αυτά είναι δικά μας και όχι της Τουρκιάς. Μόρφου, Βαρόσι, Κερίνια, Καρπάσι, Καραβάς. Αυτά είναι δικά μας και όχι της Τουρκιάς. What do we want? When do we want it? Mr. Cameron, can you hear us? Turkish troops, Turkish settlers, Turkish troops, Turkish settlers. Και τώρα παρακαλώ τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Πίτερ Δρουσιώτη, να χαιρετήσει το συλλαλητήριο μας. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μας φίλε Γιώργο Λακκοτρύπη και αγαπητή μας Χριστιανά, αξιότιμοι κύριοι δημάρχοι των κατεχομένων δήμων της Κιθρέας και της Λαπίθου, αγαπητοί μας Πέτρο Καρεκλά και Νεοπτόλεμε Κότσαπα, αξιότιμε πρώην πρόεδρε της ΕΚΟ και της ΠΟΜΑΚ φίλε Χάρη Σοφοκλίδη. Εκ μέρους της παροικίας μας σας καλωσορίζω όλους στο Λονδίνο. Εξοχότατε πρέσβη της Ελλάδος, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε Πίκα, αγαπητή μας Μαρία, εξοχότατε είπατε αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μας φίλε Ευρυπίδη Ευρυδιάδη και αγαπητή μας Νάσια, αγαπητοί λοιποί εκπρόσωποι της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, αξιότιμε πρόεδρε της ΠΟΜΑΚ φίλε Ανδρέα Παπαευρυπίδη. Χαιρόμαστε που είσαστε όλοι μαζί μας. I would like to acknowledge the presence here of Theresa Villiers, Member of Parliament for Chipping Barnet, Secretary of State in the British government, a great friend of Cyprus who is here with us every year, even though she's now a member of the cabinet. Thank you very much, Theresa. A very warm welcome for the first time at the Federation rally in Trafalgar Square, certainly within my memory, of the Greek ambassador to the United Kingdom, my good friend Konstantinos Bikos, whom I salute, a great friend of the Cypriot diaspora. An equally warm welcome to all of our friends in the British and the European parliaments who are here with us today, in particular Sir Alan Meale, Member of Parliament for Mansfield, Mike Freer, Member of Parliament behind me here, Finchley and Golders Green, and we have Charles Tannock, Member of the European Parliament as well. Former Members of Parliament and currently London Assembly Member Andrew Dismore is with us as well. And we have Ian Twin, former Member of Parliament. I welcome all of you to today's momentous anniversary demonstration, 40 years of division, 40 years of suffering on the island of Cyprus. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Today we mark 4 long decades of military occupation and colonization in Cyprus. Today we mourn 40 years of the suffering of the relatives of the missing, many of them here with us today. They deserve justice. Today we remind the world of the utter injustice of the continuing division of Cyprus, the disgrace of a divided capital in a united Europe. Today, we condemn the ethnic cleansing, the cultural genocide, the religious desecration. These consequences are the pernicious legacy of Turkey's invasion of Cyprus in 1974. Today, we show solidarity with the hundreds of thousands of Cypriot refugees for 40 years displaced from their lands, unable to return to their occupied towns and villages, which are the heart and soul of this island. Famagusta, Kyrenia, Morphou, Lapithos, Karavas, Kythrea, Rizokárpasso, and so many others, under the sorrowful gaze of the proud but violated mountain of Pentadactylos. These lands do not belong to you, Mr. Erdogan. These lands belong to the Cypriot people. Η Κύπρος ανήκει στον λαό της. Today, we remember Cyprus's honored dead, those who sacrificed their lives defending democracy and freedom against the treasonous coup and Turkey's invasion which followed. No words today can live up to their eternal sacrifice. Αιωνίαιτους η μνήμη. The tragedy of Cyprus is made even more profound because the will of the United Nations has been defied with complete impunity by successive Turkish governments for 40 years, which makes today an anniversary of failure too, the failure of the international community to hold Turkey to account. Today, we stand by the side of Cypriot President Nikos Anastasiadis and his government. We stand by the side of the political leadership on the island. We stand by the side of the Cypriot people. And we call upon Turkey to support with deeds, not with empty words, the reunification of Cyprus in the talks currently underway, to recognize the Republic of Cyprus and to end its military occupation and colonization of the island. Today we also call upon Britain, which has moral as well as legal treaty obligations to Cyprus. And we call upon the European Union, whose values and principles are being arrogantly defied by Turkey. And we ask them to put pressure on Turkey to help deliver a free, united Cyprus for all Cypriots, to make it unequivocally clear that Turkey will never join the European Union unless it leaves the island. Today, we ask the world to tell Turkey that enough is enough, to support the reunification of the island based on United Nations resolutions, the principles of the European Union and international law. Turkey must respect human rights and fundamental freedoms in Cyprus. These are our legitimate demands, and we make them on behalf of all Cypriots, Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Armenians, Maronites,
and all other Cypriots. Today, we also thank and express our appreciation to all of our friends in the British and European parliaments, several of them are here with us today, for their long-standing support. And we appeal to their sense of justice and the ideals of liberty and democracy which bring us together in this unequal struggle. This year, we ask them to be even more vocal because the talks currently underway represent a real opportunity for a breakthrough. If only Turkey would seize this opportunity and at long last respond positively to the goodwill and the positive spirit shown by the Greek Cypriot side. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 40 years on, the flame of liberty in our hearts still burns. It will not be extinguished. Our hope endures. The dream lives on. Our struggle continues and will not stop until the bells of freedom ring from every corner of the island. Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω η Κύπρος! Ζήτω μια επανενωμένη και ελεύθερη Κύπρος! As I said earlier, we have with us from Cyprus the mayors of the occupied municipalities of Lapithos and Githrea. And we have with us Petros Kareklas, the mayor of Githrea, and he's here to address the gathering on behalf of all of the occupied towns and municipalities of Cyprus. Petros Kareklas. Κύριε Υπουργέ, Secretary of State, κύριε Πρέσβη, κύριε Υπατεαρμοστή, κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Επιτροπής, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. I would like to thank you all for giving me the opportunity to address you at this anti-occupation rally on behalf of the Committee of the Displaced Municipalities and Communities of Cyprus, represented here by myself and the Mayor of Lapithos, Mr. Neoptolemos Kotsapas. For the last 40 years, the northern part of Cyprus, about 37% of the Republic's territory, has been under Turkish military occupation. Thousands of people became refugees in their own country and unable to go back to the towns and villages, while hundreds of people are still missing. It is regrettable that a country which is a full member of the European Union is still divided and occupied by a country that is knocking the door of the European Union, but simultaneously continues to violate international and European law and numerous relevant decisions and resolutions. Indeed, in violation of international law and UN resolutions, Turkey maintains around 43,000 heavily armed troops in the occupied areas, while continues the systematic colonization of the northern part of the island by illegal settlers from Turkey in order to change the demographic structure of the island, posing a threat also to the future existence of the Turkish Cypriot community. We should also note that the illegal regime has systematically attempted to eradicate the Greek and Christian cultural heritage in the occupied areas. Towns and villages have been given Turkish names, while archaeological sites, churches and cemeteries have been plundered, damaged and converted into mosques. Now, 40 years after, more than ever, it is imperative to vehemently express our demand for a mutually acceptable, just, viable and functional solution to the Cyprus problem based on the principles of the international and European law. Such a solution
requires the immediate withdrawal of the Turkish army from Cyprus, so that all lawful citizens of Cyprus are left free to decide on the future of their country, and that future generations are able to enjoy conditions of security and peace. We realize that certain honorable compromises need to be made in order to achieve a viable and comprehensive solution. However, this does not mean that we will accept any solution that comes before us and would sow the seeds for future problems. We need and demand a solution that will create a law-abiding, democratic and respectable European country which will allow its citizens, no matter whichever community they belong to live together in peace and prosperity. Despite the fact that the negotiation process has so far not been productive nor promising, we have no other choice but to continue striving for a mutually acceptable and viable solution. We therefore strongly urge the two communities in Cyprus, the European Union and the international community to work towards the achievement of solution of the Cyprus problem through a fair negotiation process based on the United Nations resolutions, the international and European law, and in agreement with the mission of the good offices of the UN Secretary General, so that all Cypriot citizens can enjoy their human rights, including the inalienable right to return to their homes and properties. A federal type of solution does not preclude such arrangements, as we know from other countries. We, the mayors in exile, underline our commitment to continue our efforts and do the best in our capacity to ensure the reunification of our island and the restoration of human rights. We express the hope that this will be the last anti-occupation rally that takes place in London and elsewhere, and that the next year we will be celebrating the liberation of our country in our own towns, villages and homes. Concluding, I would like to express our sincere thanks to all our Cypriot compatriots and Greeks living in the UK, as well as to our British friends, both officials and ordinary citizens, for their stout support over the years for our struggle for justice and peace, for all Cypriots and all lawful inhabitants of Cyprus. Thank you. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευγνωμονούμε. Γεια σας. Thank you very much, Petros. The next person I'd like to address, to address the gathering is Andrew Dismore, former Member of Parliament, currently on the Greater London Assembly, a great friend of Cyprus. Andrew Dismore. Κυρίες και κύριοι φίλοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας μιλήσω αυτό το απόγευμα. Συναντιόμαστε με τα 40 χρόνια της παρανομής κατοχής, 40 χρόνια της αδικίας, 40 χρόνια το αγώνα για δικαιοσύνη, το αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα, 40 χρόνια χωρίς λύση. Κάθε χρόνο, κάθε φορά που επισκέπτομαι την νήσι σας, βλέπω με τα δικά μου μάτια η κατάσταση της παρανομής κατοχής, που σας επιτρέπει να γυρίσετε στα δικά σας σπίτια. Τώρα, τα μάτια του κόσμου κοιτάζουν κάπου άλλο, στη Συρία, στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή, και γι' αυτό πρέπει παντότε να θυμούμαστε την Κύπρο. Ξέρετε, δυστυχώς δεν είμαι μόλις τώρα βουλευτής. Ελπίζω να επιστρέφω στη Βουλή και αν δεν είμαι ερέτος του χρόνου, δεν θα σας ξεχνώ και θα δουλεύω σκληρά για σας, για λύση και για την Κύπρο. Οι επισκέψεις του Αντιπροέδρου κ. Biden, οι συζητήσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη και κ. Ρόγλου φέρνουν καινούριες ελπίδες.
αλλά θέλουμε να δούμε πραγματικό πρόεδρο. Πρόεδρος για την επιστροφή των προσφύγων. Πρόεδρος για το ζήτημα των απίκων. Πρόεδρος για λύση. Λύση που δεν ξαναγράφεται ανάν. Γιατί είμαι πεπισμένος ότι λύση χωρίς μια ενωμένη Κύπρο, μόνο ένας κράτος, μόνο μια Κύπρος, δεν είναι λύση. Ο ένας λαός είναι οι Κύπροι. Είναι Κύπροι και Τουρκοκύπροι μαζί. Ελπίζω και πιστεύω ότι οι ειλικρινές Τουρκοκύπροι θέλουν να κερδίσουν επίσης δίκαιο μόνιμο διανοκονισμό στη Κύπρο. Ξέρουν καλά το μέλλον τους είναι μαζί σας. Ένας Κυπριακός λαός σε μία νήσι. Και για σας και για αυτούς επίσης, οι τουρκικές δυνάμεις όλες πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Μετά τόσα χρόνια, είναι καιρός πια για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Η Κύπρος που είναι το δικαίωμα όλων των Κύπριων και όπου μπορεί να ζήσει όλος ο Κυπριακός λαός χωρίς φόβο με ασφαλεία. Ζήτω δικαιοσύνη, ζήτω ελευθερία, ζήτω η Κύπρος. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Andrew Dismo. We have with us Charles Tannock, member of the European Parliament in London, and I think it's fair to say that Charles has been here, I think I've said this before, he's been here, well, certainly every year since I've been presiding over these proceedings, but I know he's been here many, many years before that as well. I'm delighted that Charles is here with us. He's a great friend of the island and a great politician, articulating the message that Cyprus needs to be reunited in the European Parliament. Charles Tannock. Well, thank you very much, Peter, for those very kind words. And in fact, I was just comparing notes with Teresa Villiers. In fact, it's 15 years ago when we both, as newly elected MEPs for London, stood in this very spot on what must have been the 25th anniversary. And I have to say, little did I think, and I'm sure Teresa wouldn't have thought so otherwise, that 15 years later, sadly, and this is a very bittersweet issue, we would still be standing here making a similar speech regarding the tragic situation in that beautiful island state of Cyprus, which we have grown to know and love over the years. I didn't know much about Cyprus 15 years ago, but I have acquired a knowledge and a love for its people, its culture, its Hellenic traditions, and the warmth of my London constituents who have embraced myself and other friends of Cyprus over the years. And on that note, I wanted to mention the sad fact that in the European elections we lost a very, very dear friend of Cyprus for the Conservative Party, Marina Yannikodakis, and that is very sad indeed. But rest assured that I will carry on with the torch which Teresa started back in 1999. She's gone on to far greater things in the British Cabinet. She's here with us today, and I will carry on fighting that fight on behalf of Cyprus and the reunification cause. We have to be hopeful. We really do have to be hopeful that the UN-mediated talks will pull some kind of white rabbit out of a hat and achieve some miraculous result, because clearly it's absolutely necessary. And I do draw some comfort from the fact that America has begun to put some pressure on Turkey. President Assad has been in New York. Joe Biden's been to Cyprus. Let's hope that the Americans are firmly behind this issue now, because this is now becoming one of the terrible hangovers and relics from the Cold War days, which we really need to move on in Europe, in the modern world. And it's clear to me that Turkey plays a major role here, and I don't draw too much comfort from the way Turkey is progressing in terms of human rights and democracy in recent years. I've become more vocal as a critic, particularly under Prime Minister Erdogan, who wants now to be president, of course, on issues like the arrest of journalists,
the attempts to ban Twitter and so on. But let's hope that does not impact negatively on the Cyprus question, because that really should be something completely separate. And certainly in the European Parliament, I worked very, very closely in recent years with Ioannis Kassoulidis, who's now become the Foreign Minister of Cyprus. I held a phone conversation with him a few months before the European elections, in which I made a pledge that if I were re-elected again for my 4th term, this will be 15 years, I'll have done 20 by the time I finish, that I'll make it an absolute priority to put down another resolution on the Cyprus question before the European Parliament, a written declaration to get signatures specifically focused on the issue of Varosha and Famagusta, that is an absolute scandal that it remains under Turkish occupation. And let me just conclude by saying that this issue does enjoy cross-party support. I really think this is something which all lovers of democracy and freedom can see absolutely no logic whatsoever in this continued occupation, this continued suppression of what should be a unified Cyprus, a bizonal, bicommunal solution, not a confederation, one country under one flag. Ελευθερία στην Κύπρο. And Efaristo. Thank you very much, Charles Cannon. Another great friend of the island who's here with us year after year and who has certainly been on this platform for as long as I can remember is Sir Alan Neil, Member of Parliament, a great friend of the island who's here with us once again. Sir Alan Neil. Ladies and gentlemen, can I first of all bring you fraternal greetings to you from the Midlands, from Birmingham, from Derby, from Nottingham, from, of course, Mansfield, Sheffield and Lincoln, and deliver to you the message that those people up there will stand foursquare with you until we achieve justice in the Cyprus issue. Ladies and gentlemen, we come here today to win the cause for peace and to win justice. But before I start, could I just pinpoint a request which I'm going to make from the platform tonight? There's some very kind individuals from the security forces who are out there today taking all the photographs of people on the rostrum, because apparently somebody didn't tick a correct box about playing music today. Well, send me copies, 20 copies of those pictures, and I'll ensure they got to all the right people. To every member of the London Assembly, to the Mayor, to the Prime Minister, to the Foreign Secretary, and the rest. And I'll give you my card after the speech. We come here today for justice, for the rightful cause of Cyprus, an individual state, a member of the family of the European Union, which deserve justice, and it deserves justice from us, not for some makeshift deal that can be done behind closed doors. You're a member of the European family and you deserve everything, the freedom which exists for every other country in Earth. Let me remind the British government, it is an honour for me and others to be on this platform today, not only because Cyprus has always supported us, but we recall in this year the 100th anniversary of the First World War and the 75th anniversary of the Second World War, that thousands of Cypriots gave their lives in the cause for justice throughout Europe. So it's not good enough to stand idly by and allow a usurper to illegally invade and occupy a sovereign country of the European community. It is not right that people are still missing and unaccounted for, and if they were killed, and I've seen many that were because I've visited the laboratories and seen the bodies, the remains of 400 people, all of them shot against the conventions which exist, illegally shot. All the rest have got to be found, and what's more, every set of circumstances which led to that has got to be actually found out and told, transparency to the relatives of the missing. And let me say this, where we find the Geneva Convention was actually reneged on,
then every person who did that has to be accounted for their actions in due course. So there's great hope for Cyprus. You now have oil and gas, you're coming out of the recession and all the rest of it. But I say this year, there can never ever be a solution until we give real freedom and justice to the island. We have to join it back together. We have to return the properties, we have to turn the land back to their rightful owners. And what's more, we've got to send the illegal settlers back to their homeland, not to stay in Cyprus. So, ladies and gentlemen, let me leave you with this. We can win. It's took us a long time. There's only a short time to go, but we will win. Thank you, Gizame. Thank you very much, Sir Alan Neil. I've already mentioned that we have Teresa Villiers here with us. She's Secretary of State in the Cabinet. Teresa will not speak to us today, but her presence here speaks volumes. And I'd like to acknowledge her presence on behalf of the entire community. She's not only a great friend, she's a politician who has committed herself to this island for many, many years and has remained devoted to the cause through thick and thin. Teresa, we're grateful to you and we salute you today. We are privileged today to have with us the Minister for Energy, Commerce, Industry and Tourism of the Republic of Cyprus. He's a great minister. He's a young minister. He's a dynamic minister in charge of one of the great portfolios in the government. I'm delighted that he's here with us, a good friend, Γιώργος Λακκοτρύπης. Madam Secretary of State, Excellencies, Ambassador of Greece and High Commissioner of Cyprus, distinguished members of the UK Parliament and the European Parliament, Αγαπητή ομογένεια, I feel truly honored and privileged to be joining you that gathered here today at this important rally held annually by the National Federation of Cypriots in the UK to mark the anniversary of the Turkish invasion of Cyprus in July 1974 and to condemn the continuing Turkish military occupation of the island's northern part. At the outset, please allow me to express my heartfelt appreciation to the Federation for their kind invitation to this year's event. I also wish to take advantage of the opportunity to extend to all of our English-speaking friends the gratitude of the people and the government of the Republic of Cyprus for their long-standing support in our ongoing efforts to reach a just and viable solution to the Cyprus problem. If you will please bear with me for just a few minutes, I will now say a few words in Greek to my compatriots of the great UK Cypriot community, and then I will revert back to English. Κυρίες και κύριοι, αγαπητή ομογένεια, με ειλικρινή αισθήματα συγκίνησης αποδέχθηκα την πρόσκληση της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας να εκπροσωπήσω την πολιτεία σε αυτό το μεγάλο αντικατοχικό συλλαλητήριο για την καταδίκη των μαύρων επετείων του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. Σας μεταφέρω τους θερμότερους χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και τις ευχαριστίες και την εκτίμηση τόσο του ιδίου όσο και του κράτους μας για τον τεράστιο ρόλο που εσείς, τα μέλη της παροικίας του Ηνωμένου Βασιλείου, διαδραματίζεται στις κοινές μας προσπάθειες για επίλυση του κυπριακού προβλήματος και επανένωση της πατρίδας μας. Δυστυχώς, συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από εκείνον τον τραγικό Ιούλη του 1974, που η Τουρκία, προβασιζόμενη το προδοτικό πραξικόπημα, υλοποίησε τους βάρβαρους σχεδιασμούς της και εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο μας. Πρόκειται για μια πραγματικά θλιβερή επέτειο αυτήν των 40 χρόνων από τη διάπραξη του διπλού εγκλήματος εναντίον της πολύπαθης πατρίδας μας. Ενός εγκλήματος που μοίρασε στα δύο το νησί και το λαό μας,
και που για 4 ολόκληρες δεκαετίες άφησε ανεπούλωτες πληγές και νοπές τις μνήμες για τον κυπριακό ελληνισμό. Όσο οφείλουμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τιμούμε τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν από τον βάρβαρο κατακτητή και στρέφουμε τις σκέψεις στους χιλιάδες των προσφύγων μας που προσβλέπουν ακόμα στην επιστροφή τους στις πατρογονικές τους εστίες, τους εγκλωβισμένους μας που συνεχίζουν να αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες και στις οικογένειες των αγνοουμένων μας που δικαιούνται και απαιτούν τη διακρύβωση της τύχης των δικών τους ανθρώπων. 40 χρόνια για την επίλυση του προβλήματος που επηρεάζει πρωτίστως την ίδια την επιβίωση ολόκληρου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών και Λατίνων. 40 χρόνια λοιπόν είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως το δίκαιο του αγώνα μας αναγνωρίζεται ξεκάθαρα από αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και εδράζεται στη διεθνή νομιμότητα και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος και ο λαός της υποφέρουν από τη συνεχιζόμενη παράνομη στρατιωτική κατοχή, το δράμα των αγνοουμένων, τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων του κυπριακού λαού, τον παράνομο επικισμό και τη συνεχιζόμενη καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της. Αυτά δεν αποτελούν θεωρίες και επαναλαμβανόμενες επαιτειακές ρητορίες. Εμείς οι Κύπροι πρόσφυγες και εμείς είμαστε οι μόνοι σήμερα Ευρωπαίοι πολίτες που δεν απολαμβάνουμε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στην ίδια μας την πατρίδα εξαιτίας της συνεχιζόμενης τουρκικής στρατιωτικής κατοχής. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε ελεύθερα να διακινηθούμε, να εγκατασταθούμε, να ζήσουμε στο κατεχόμενο μέρος του νησιού μας, να ασκήσουμε τα θρησκευτικά μας δικαιώματα. Παράλληλα, οι προσπάθειες για συνολική λύση θα πρέπει να συνεχιστούν με σοβαρότητα, μεθοδικότητα και κυρίως με αποφασιστικότητα και βούληση λύσης. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι θα συνειδητοποιήσουν σύντομα τα αμοιβαία και μακροπρόθεσμα ωφέλη από μια συνολική λύση που θα επανενώνει την Κύπρο, θα θεμελιώσει την ειρήνη και τη σταθερότητα της πατρίδας μας και θα συμβάλλει στην ευημερία του συνόλου του λαού της. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε τις άοκνες και διαρκείς προσπάθειες για λύση. Παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, το Κυπριακό ήταν και παραμένει πάντοτε η κύρια εθνική μας προτεραιότητα. Η συνεχιζόμενη τουρκοποίηση των κατεχομένων εδάφων μας, αλλά και η μειωμένη επαφή και σύνδεση των νεότερων γενεών με την κατεχόμενη γη μας, αποτελούν παράγοντες που δυσχεραίνουν τις διεκδικήσεις μας και εδραιώνουν τη διχοτόμηση. Είναι λοιπόν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει ζητήσει από την πολιτική ηγεσία και τους συμπολίτες μας να σταθούν δίπλα τους στη νέα διαδικασία των συνομιλιών, καλώντας έτσι το σύνολο της κοινωνίας μας σε εθνική συστράτευση, συνένεση και συνεννόηση. Με αφετηρία την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου που συμφωνήθηκε με την ηγεσία των Τουρκοκυπρίων, έχει γίνει ξεκάθαρο προς όλες τις πλευρές πως οι δομημένες διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει βασίζονται στην αλληλένδετη συζήτηση όλων των κεφαλαίων του Κυπριακού. Επίσης τονίζεται ότι η διευθέτηση χαρακτηρίζεται από σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες, καθώς και στην ξεχωριστή ταυτότητα και την ακεραιότητα αμφωτέρων, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλος σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μήνυμα που επιτακτικά οφείλουμε να στείλουμε προς όλους τους ενδιαφερομένους είναι ότι διεκδικούμε απλώς τα αυτονόητα. Πως δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το δικαίωμα και τις ελευθερίες που ισότιμα θα έπρεπε να απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σήμερα γενικά αποδεκτό εντός και εκτός Κύπρου ότι εναπόκειται στην Τουρκία να αναστρέψει το αρνητικό πολιτικό κλίμα, διότι δεν είναι εύκολο να πείσει κανείς τους Ελληνοκυπρίους για την καλή διάθεση της Τουρκίας, όταν ακόμα και την ακατοίκητη πόλη της Αμοχώστου επιμένει να την κρατεί εχμάλωτη και νεκρή, καταδικάζοντας την στην πλήρη ερήμωση. Και αυτό παρά τις περί αντιθέτου διαμαρτυρίες, ακόμη και των Τουρκοκυπρίων της περιοχής. Επιτέλους, αναμένουμε πως η Τουρκία
σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο αλλά και ως υποψήφιο μέλος της Ένωσης, επιβάλλεται να διευκολύνει τη διαδικασία της λύσης, προβαίνοντας μεταξύ άλλων και στις ουσιαστικές χειρονομίες που απαιτούνται για να αντιστραφεί το αρνητικό πολιτικό κλίμα. Madam Secretary of State, distinguished members of the UK and European Parliaments, dear friends, this July marks a truly solemn anniversary for the people of Cyprus, as 40 years have passed since the unlawful Turkish invasion of our country. For 40 years now, our homeland and our people have been kept divided by the Turkish military forces that still occupy more than a third of our island. And for each of these years, we gather on sober occasions, such as today's rally, to condemn the 1974 invasion and the ongoing occupation, and to reaffirm our unwavering commitment towards achieving a just and viable solution to the Cyprus problem. Cyprus today is a country on the mend, a nation whose proud and hardworking people did not give up after the summer of 1974, when they were forced to rebuild the entire country. A nation whose people will certainly not give up now, despite our current economic woes. The government's measures are proving quite effective and are resulting in the implementation of the reforms required for our return to prosperity and economic growth. Moreover, in exercising the Republic of Cyprus' sovereign rights, we are moving forward with all the necessary steps for the exploitation of the hydrocarbon resources in our exclusive economic zone, thus for the realization of our country's significant potential to become an energy center in the Eastern Mediterranean to the benefit of our EU and regional partners. Despite the emphasis now placed on overcoming our recent economic difficulties, the government of the Republic of Cyprus remains committed to the achievement of a comprehensive settlement of the Cyprus problem, a settlement that will be agreed upon by the two sides under the auspices of the UN Secretary General and based on the United Nations Charter, the UN Security Council resolutions on Cyprus, and the EU's founding principles. Such a solution should provide for a single sovereignty, single international personality, and a single citizenship in a bicommunal, bizonal federation with political equality as described in the relevant UN Security Council resolutions. The fundamental principles and the framework for the settlement have in fact been set in the joint declaration adopted in February by President Anastasiadis and Mr. Eroglu. The declaration marked the beginning of a new round of structured negotiations between the two sides and clearly states that the settlement will first and foremost benefit Turkish Cypriots and Greek Cypriots, respecting democratic principles, human rights and fundamental freedoms, as well as each other's distinct identity and integrity, and ensuring their common future in a united Cyprus within the European Union. What is urgently required now is to enhance the mutual trust between Greek and Turkish Cypriots, with Turkey itself having to decide on whether they wish to take concrete and specific steps towards improvement of the political climate. It is to this end that President Anastasiadis has proposed a bold package of confidence-building measures that also includes the return of the French city of Famagusta to its lawful inhabitants, in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. If the Famagusta proposal is indeed realized, it could constitute a true game changer, effectively restoring confidence in the prospect of reaching a settlement and bringing the Greek and Turkish Cypriot communities closer together. The proposal is in fact openly supported by the European Union. And of course, I am confident that we can also rely on its endorsement by everyone gathered at today's rally, calling for a free and united Cyprus. In closing, I would like to once again thank you all for your ongoing support in the efforts of the Republic of Cyprus to reach a just, viable and functional solution to the Cyprus problem. I assure you that all the hard work and initiatives to this end of the members of the UK and European Parliaments, and of course of the great UK Cypriot community, are deeply appreciated. Thank you very much for your kind attention.
Thank you very much to the Minister. Just remains for me to thank the Minister for making this special trip to be with us tonight, to thank our other guests from Cyprus, to thank our parliamentary friends in the British Parliament and in the European Parliament, and all of our other distinguished friends for being here with us, to thank the Greek ambassador, to thank the Cyprus High Commissioner, and of course to thank all of you for being here year after year to demonstrate against the injustice that remains on the island 40 years after that brutal invasion of Cyprus. And we are here to show the world that we will never give up until the day dawns that Cyprus becomes a free, independent and reunited country. Thank you very much. I'd like to pay tribute also to my colleagues on the Federation, and I want to call all of them to come forward, together with the Greek ambassador and the Cyprus High Commissioner, so we can sing «Καρτερούμε μέρα νύχτα» και τον εθνικό ύμνος. Ανδρέας Παπαευρυπίδης, Μιχάλης Έλληνας, Πάμπος Καραλάμπους, ο ύπατος αρμοστής, ο Έλληνας πρέσβης. Ελάτε μπροστά σας παρακαλώ. Ελάτε μπροστά. Τερίζα Βίλιες, Χάρης Σοφοκλίδης, Christos Karaolis, Andreas Karaolis, Alan Neal, Neophytos Nikolaou, Michalis Kashis, and all of our friends. And I want to thank Nikos Savinis as well, and Ithigenia, who is here to sing for us. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον πομπομ καμένος και θωρεί ποτέ βροχιά για να φέξει. Καρτερούμε το φως κλείνεις της μέρας που να φέρει στον καθένα και βροχιά και πως πασιά. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας στον τον πομπομ καμένος και θωρεί ποτέ βροχιά για να φέξει. Καρτερούμε το φως της μέρας που να φέρει στον καθένα και βροχιά και πως πασιά. Και τώρα ο εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζα από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζα από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρε ελευθεριά. Θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε ένα σχόλιο για τη σημερινή ημέρα, την αίσθησή σας, ο κόσμος συγκεντρώθηκε, όπως πάντα και η στήριξη και από τους βουλευτές και πολιτικούς Βιομηχανίας. Ελπίζετε ότι θα είναι η τελευταία φορά. Πραγματικά το ελπίζουμε, 40 χρόνια τώρα το λέμε και ελπίζουμε να είναι η τελευταία φορά. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί 40 χρόνια εισβολής και κατοχής και όπως έχετε δει ο κόσμος συνεχίζει να μαζεύεται εδώ στο Λονδίνο με τη μεγάλη ομογένεια των Κυπρίων του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να εκφράσω και διαμέσου του καναλιού σας τις ευχαριστίες μου για όλους όσους ήρθαν εδώ σήμερα, τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, αλλά κυρίως και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, οι οποίοι κάθε χρόνο έχουν το κουράγιο να προχωρούν να διοργανώνουν αυτές τις αντικατοχικές εκδηλώσεις. Πραγματικά ευελπιστούμε θα είναι η τελευταία φορά που μαζευόμαστε εδώ στο Trafalgar
για να διαδηλώσουμε εναντίον της τουρκικής κατοχής. Ποια είναι η ευχή σας μετά από τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Η ευχή μου είναι να δούμε την Κύπρο επανενωμένη, ειρηνική, μια ενωμένη δημοκρατία, μια χώρα όπου όλοι οι Κυπροί θα έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα είναι σε θέση να εξασκήσουν τις ελευθερίες όπως κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Αυτή είναι η ευχή μου. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υπουργό που παρευρέθηκε μαζί μας σήμερα. Πραγματικά ήταν μια πολύ καλή ημέρα όσον αφορά την μαζική προσέλευση της παροικίας και έχουμε παρουσιάσει για ακόμα μια φορά ότι η παροικία εδώ είναι μια ενωμένη παροικία, εργάζεται με σύνεση, αποφασιστικότητα και ενότητα για την προάσπιση των δικαίων του κυπριακού λαού, για την προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στην Κύπρο που θα φέρει την επανένωση και την ελευθερία. Θα μας πείτε λίγο και για το ψήφισμα που επιδόθηκε στη Downing Street για το σημαντικό ρόλο της Βρετανίας, σαφώς. Βεβαίως, είναι το ψήφισμα το οποίο επιδώσαμε. Αντανακλά το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα η οποία έχει ηθικές αλλά και νομικές υποχρεώσεις προς την Κύπρο, υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τη συνθήκη εγγύησης την οποία υπέγραψε το 1959 και τονίσαμε το γεγονός ότι μια χώρα η οποία είναι μια χώρα έτερος με την Κυπριακή Δημοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα Ηνωμένα Έθνη, στην κοινοπολιτεία, μια χώρα η οποία είναι στρατηγική σύμμαχος της Τουρκίας, είναι σε θέση να επηρεάσει καταστάσεις και έχουμε ζητήσει την πιο αποτελεσματική συμμετοχή της κυβέρνησης αυτής και του Πρωθυπουργού στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, ειδικά τώρα που γίνονται συνομιλίες στο νησί. Κύριε Υπουργέ, θα αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την επίσκεψη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια τι ακριβώς ή στο περίπου έστω περιλαμβάνει η αυριανή μέρα? Πράγματι, με φόντον την παρουσία μου και στο Λονδίνο, θεωρήσαμε καλό να οργανώσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την αυριανή μέρα, όπου θα έχω διάφορες συζητήσεις και σε κυβερνητικό αλλά και σε επιχειρηματικό επίπεδο για την τεχνολογία, για την ενέργεια, για τον τουρισμό. Θα είναι μια μέρα με συναντήσεις οι οποίες θα ολοκληρωθούν και με δείπνο στο οποίο θα παρακαθέσω με επιχειρηματίες του Ηνωμένου Βασιλείου που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και στην Κύπρο. Στο φόντο θα είναι βέβαια το θέματα ενέργειας, θα είναι τα θέματα τεχνολογίας, υψηλής τεχνολογίας, επαγγελματικών υπηρεσιών, τουρισμού και άλλος πώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.